خب در خدمتتون هستیم با درس سوم از کتاب تاپ ناچ 2A. تایتلش هست Discuss Gestures and Customs. Discuss gestures and customs. Okay, what is gesture and what is custom? What are they and what's the difference? کسی میدونه اصلا جسچر به چه معناست، کاستم به چه معناست، تفاوتشون چیه؟ جسچر یعنی حرکات دست، کاستم آداب و رسوم کلا. آها، بادی لنگویج جز جسچر مثلا میشه. کاستمز یه خورده جنرال تره. It is a more general term, okay? Am I right? Yes, you're right. Okay. Let's read. مبینا you read. کتاب صفحه 8 میشه و اونایی که از رو PDF کار میکنن صفحه 20 میشه. Before you read, vocabulary, the hand, read and listen, thumb, index finger, middle finger, ring finger, pinky, palm, fist. Is there any of these words you didn't know before? کلمی هست از بینا که شما اصلا قبلا نمیدونستی؟ مثلا پینکی رو بلد بودی، پالم رو بلد بودی، ایندکس فینگر. Just I know thumb. Just I knew thumb. So most of the vocabulary were actually new for you. ما کلمات جدیدی رو آشنا شدیم. thumb که همون انگشت شست بهش میگیم، index finger که ما فارسی بهش میگیم انگشت اشاره، middle finger انگشت وسط، ring finger که خود ما هم توی زبان فارسی میگیم انگشت انگشتر، پینکی انگشت کوچیکه و پام کف دست و فیست هم که مشت. خب حالا اینا رو دونستیم که چی میخواد بگه. We talked to June Galloway about her book. ما با جان گالوی صحبت کردیم راجع به کتابش. ایشون گویا کتابی نوشته، اونم اینه که Get off on the right foot. Don't let the wrong gesture ruin your day. خیلی جالبه. میگه مواظب باشید که به هر حال قدم درست رو بذارید و اینکه قدم اشتباه باعث نشه که روزتون خراب بشه. اوکی، خیلی وقتا هست ما یه جای میریم فرهنگ اونجا رو نمیدونیم، آشنایی با فرهنگ اونجا نداریم و این در مجموع باعث میشه که اصلا یک کارایی بکنیم، اشتباهاتی بکنیم که متاسفانه کلی سوء تفاهم بشه. Do you know an example? For example, if I want to say an example in the culture of Korean people, they wear white dresses for actually funeral ceremonies, okay? در کره ما میبینیم که برای مراسمات تدفین و مراسمات خاکسپاری لباس سفید میپوشن. در صورت توی فرهنگ ما چه کار میکنیم؟ ما میاییم و برای عروسی این کار رو انجام میدیم. خب تصور کنید شما رفتید اونجا بلک میپوشید، یا اونا نمیان مراسم خاکسپاری برای ما و مثلا سفید میپوشن. یه خورده آره. So in African culture they have such kinds of dancing ceremonies, dancing rituals. English is the world's international language. Who wants to read? Yeah, the first paragraph is going to be read by Baran, the second by Mahdiye, and the third by Ms. Bazgi. Okay. صفحه رو بزرگ کنم که بعداً بتونیم ببینیم. Start, Baran. Okay. English is the world's international language, but in your book, you focus on non-verbal communication. Why is that so important? Well,
gestures and other body language can have different meanings in different places. Something that you think is friendly or polite could come across as very rude in another culture. I've described many of these customs and culture differences, so my readers don't get off on the wrong foot when they meet people from places where the culture differs from their own. Thank you باران. سوالی پرسیده اون کسی که پرسش میکنه، گفته English is the world's international language. زبان انگلیسی زبان بین المللی جهانه. But in your book، منظورش کتاب این طرفی که باش مصاحبه میکنه، گفته you focus on non-verbal communication. باران what is non-verbal communication؟ Non-verbal یعنی همون منظورش غیر کلامیه، ارتباط غیر زبانی، یعنی مثلا با حرکات دست یا اعضای بدن. Yeah, you are right. گفته که خب شما تمرکز کردید، فوکس کردید روی non-verbal communications، ارتباط غیر زبانی. خب و بعد گفته که why is that so important? It means that why non-verbal communication is important. چرا زبان غیر کلامی مهمه؟ الان ما داریم زبان میخونیم قاعدتاً، تاب ناچ 2A داریم میخونیم، داریم intermediate رو میخونیم، چرا اینقدر non-verbal language مهمه؟ گفته که well gestures and other body language can have different meanings in different places. Okay? So مهمترین نکتهش بچه معمولا توی ریدینگ ها، یک نکته رو بگم خدمتون، در ریدینگ ها معمولا اولین جمله از اولین پاراگراف لب کلام رو نشون میده. الان اگه ما بخوایم خلاصه کنیم این متن رو، خلاصش همین جمله است که gestures and the body and other body language can have different meanings in different places. gesture ها و body language میتونه معانی مختلف توی جای مختلفی داشته باشه. Something that you think is friendly or polite could come across very rude in other culture. خیلی چیزا که ما فکر میکنیم خیلی مؤدبانه است، شاید یک فرهنگی دیگه خیلی بی‌ادبانه به نظر برسه. بعد گفته که I've described many of these customs. من خیلی از این رسم و رسوم ها رو describe کردم. describe بشه معناست بچه‌ها؟ What does describe mean؟ توصیف کردم. I've described many of these customs. خیلی از این کاستم ها رو and cultural differences و این تفاوت ها. بچه cultural differences یعنی تفاوت های فرهنگی. cultural differences تفاوت های فرهنگی رو من خیلیشون رو توضیح دادم. So بنابراین many readers don't get off the wrong foot when they meet people. Get off the wrong foot یه اصطلاحیه. چی میشه بچه get off the wrong foot؟ یه شروع بد. آره شروع بدی داشت. به طور که خیلی از ریدرهای ما شروع بدی نداشته باشن. when they meet people from places، وقتی اونا ملاقات میکنن افرادی رو از جاهایی که the culture differs from their own، کالچرشون متفاوت از مال خودشون. خب الان هر چی فکر میکنم من معادل فارسی به ذهنم نمیاد. حالا اگه ما بعدا اینو به صورت ویدیو در آوردیم مریضان کامنت بذارن و بگن که آیا اونها معادلی توی زبان فارسی یا زبان محلی خودشون براش دارن، یعنی آیا شروع بدی رو داشتن، آیا ما براش معادل داریم؟ قطعا فرهنگ غنی فارسی براش جملاتی رو ما داریم. خب مهدی read the second question please. Can greeting someone in the wrong way really lead to misunderstanding? In some cases, yes. The firm handshake a North American expects may seem quite aggressive in other places, and a light handshake, which is normal in some countries, may seem unfriendly to a North American. آفرین. میگه آیا سلام اول پرسی کردن به روش غلط واقعا ممکنه که منجر به سوء تفاهم بشه؟ گفته in some cases yes. بعضی مواقع آره. The firm handshake مثال داره میزنه. The firm handshake in North America expects may seem quite aggressive in other places.
دست تکون دادن خیلی محکم هست، خیلی محکم دست تکون میدن در نورس امریکا یا آمریکای شمالی ممکنه خیلی از جاها یک رفتار بسیار اگریسیو باشه. عزیزان تایپ کنن که اگریسیو به چه معناست؟ اگریسیو بله خشن، yes اگریسیو. ممکنه خیلی از جاها خشونت‌آمیز به نظر برسه اینقدر محکم بخوای دست بدی. فقط توی آمریکای شمالی اینجوریه. and a light handshake، حالا برعکس light handshake یه دست تکون دادن که خیلی نرم و ملایمه. این چی؟ این چه اتفاقی میفته؟ light handshake خب is normal in some countries، بعضی جا خیلی نرماله این حرکت، اما may seem unfriendly to North American. برای خیلی از آمریکای شمالی ها احتمال داره که نشون بده که تو آدمی هستی که به قول معروف زیاد دوستانه رفتار نمی کنی. یعنی همون حرکت رو یه جا انجام میدی میگن که چه آدم مؤدبی هستی، همون حرکت رو جای دیگه انجام میدی میگی که میگن چه آدم خشنیه. So it shows that in every culture there are some different customs. Okay, we'll discuss it soon. بچه‌ها خیلی راحت اگه میخواید هر کلمه شک دارید، الان یه سوال خوبی مثلا خانم تیمون رو ببینید. الان مثلا ما هندشیک الان تایپ میکنیم هندشیک، درسته؟ اوکی، کافی هندشیک رو بزنید روی سرچ توی گوگل بزنید و ایمیج ها رو نگاه کنید، به اینا میگن هندشیک. اوکی، هندشیک کاملا دیگه مشخص که هندشیک اینهاش. اوکی، یه همین راه خیلی خوبی برای اینکه ما بعضی کلمات که به لحاظ تصویری برامون مشکله حلش کنیم. خب the question number 3 in what ways is بازگیر. Okay. In what ways can hand gestures lead to misunderstanding? Well, as an example, we assume all people indicate the numbers 1 to 10 with their fingers the same way. But in fact they don't. While North Americans usually use North Americans extend all 10 fingers for 10. However, Chinese indicate the number 1 to 10 all on one hand. For example, an extended thumb and pinky means 6, and a fist means 10. Imagine how confusing this can be when you're trying to communicate quantities and prices with your hands. What does the writer want to say here? خب اینجا در واقع اومده از چیز پرسیده، میگه که هر این جستایی که حالا با دست انجام میشه، حرکات دست چجوری باعث ایجاد سوء تفاهم میشه، واقعا از چه راههایی باعث ایجاد سوء تفاهم میشه. بعد اومده براش توضیح داده، گفته که خب مثلا افرادی که اهل حالا آمریکای شمالی هستن، خب اینا از انگشت اشارهشون برای نشون دادن عدد 1 استفاده میکنن، در حالی که اروپایی‌ها میان از انگشت 60 استفاده میکنن، خب سام استفاده میکنن. توی آمریکای شمالی در واقع میان برای اینکه عدد 10 رو نشون بدن، گفته که extend all 10 fingers، همه انگشتاشون رو به حالت extend در بیارن، ایستاده. اوکی، همون دهی که خودمون با 2 تا دست خودمون هم تقریبا همین کارو انجام میدیم توی ایران. 10 تا انگشت رو که میذاریم، حالا اگه من بخوام تصویری کنم این صحبت کردنمون رو، ببینید ما هم الان توی ایران چیکار میکنیم، میخوایم بگیم 10 اینجوری میکنیم 10 تا مثلا. اوکی، ما هم همین کارو میکنیم، اما این کار مرسوم نیست ها. میگه که تو چین چه اتفاقی این چاینا توی چینی ها در واقع اونها کل عدد 1 تا 10 رو با یه دونه دست نشون میدن. برای مثال خب اگه که انگشت شستشون رو با انگشت پینکیشون رو به حالت اکستند در بیارن، خب یعنی دارن عدد 6 رو نشون میدن. و وقتی که حالا این مچ دستشون بسته باشه، فست حالتی در پس مشت ببینید فرهنگ چین، مشت که ببندی it means 10. پینکی تو بخوای با ثامب بزنی یعنی 6. تصور که چقدر گیج کننده است. یه نفر بخواد مثلا بره چین بعد بخواد بگه 10، اصلا گیج میشن. یا اون مثلا با 5 بخواد. So when you travel to a foreign country, when you visit a foreign country, be very careful about how they communicate and how the body language mean there, and be very careful about using your actually gesture.
Actually, the gist of the matter is this. خلاصه مطلب چیه؟ میگه که for example, when you go to a China, to a country like China, okay, be careful about the numbers. اونجا باید راجع به اعداد خیلی مواظب باشیم. Thank you. The next person, Mr. Mujad, what other gestures can cause confusion? چجوری جستر میتونه موجب گیج شدن طرف بشه؟ Yes. Take the gesture for come here. For example, in North American people gesture with the palm up, while in Southern Europe, that gesture means goodbye. And in many Asian countries, palm up gesture is considered rude. Instead, people their gesture with the palm down. خب حالا گفته که برای come here در نظر بگیریم. بچه take اینجا یه مثالی، یعنی در نظر بگیرید، یعنی consider. In North America, people gesture with the palm up. تقریبا مثل ما هم تقریبا یه جوری مثل اونا میگیم دیگه ها. وقتی که میخوایم بگیم که بیا با دست میگیم آقا بفرما بیا. اوکی؟ In Europe that gesture means goodbye. تو اروپا یعنی خداحافظ اینجوری کنید. حالا این اصلا مهم نیست. In many countries the palm up gesture is considered rude. خیلی رود به نظر میرسه. impolite به نظر میرسه. خیلی بیادبانه است این حرکت. Instead people gesture with the palm down. به سمت پایین میگن. حالا من باز بخوام تصویریش کنم اینجوریه. چه اتفاقی میفته؟ بعضی از کشورها اینجوری میگن بیا، بعضی اینجوری میگن بیا. اوکی؟ خب اینا متفاوته. احتمال داره یک فرهنگی این یک حرکت بسیار مؤدبانه باشه و فرهنگ دیگه حرکت بسیار بیادبانه باشه. به هر حال when you travel to a foreign country take care of your gestures. خب ما حالا ژاپن داریم و 2 تا سوال دیگه داریم که داوطلب بعدی کی میخواد بخونه؟ I've heard that in Japan pointing with the index finger is not polite. Is that right? Yes. Japanese prefer to point with the palm open and facing off. خب حالا این سوال فهم بحث کنیم. گفته I've heard that من شنیدم که in Japan در ژاپن pointing with the index finger is not polite. آدم بخواد با انگشت اشاره کنه خیلی بی‌ادبانه است. مؤدبانه نیست. بله. بکنیم مثلا ما همش با این انگشت میگیم ما Japanese prefer to point with the palm open and facing off. خب پس سوال چی بود؟ گفتش که surely there must be some gestures everywhere, right? قاطعاً یا در واقع یک جستچر هایی باشه که هر جای یک معنی داشته باشه. درسته؟ گفته که what about the thumb up. thumb up دید میدونی که علامت همون thumb up علامت تایید نه همون علامت تایید هست که توی چیز هم داریم دیگه، توی واتساپ و تلگرام و همه چیزا داریم دیگه، علامت تایید. اوکی، این علامت معروف thumb up. اوکی، علامت لایک به قول خودمون. خب این توی کشور خودمون هم یادمه تا قبل از اینکه واتساپ و اینا بیاد تا سالها قبل خیلی حرکات بی‌ادبانه محسوب میشد. اوکی، شاید تا همین 10-15 سال قبل شاید اینجوری بود، اما از وقتی که فضای مجازی اومد و بحث لایک و اینا اومد، این حرکت یک حرکت خیلی معمولی هستش. حالا گفته sorry that's extremely rude in Australia and the Middle East. راست میگه توی خاورمیانه خیلی حرکت زشتیه این حرکت و تو استرالیا. This isn't why it's so important to be aware of these cultural difference. اینه که ما باید خیلی مواظب باشیم که این حرکت تفاوت‌های فرهنگی رو در نظر بگیریم. خب این خلاصه ریدینگ بود. ریدینگ رو ما حالا کار کردیم، لب مطلب رو فهمیدیم. برای ریدینگ لازم بود که این حرفا رو بزنیم. من فکر میکنم که وقتش رسیده که راجبش چند تا سوال بپرسیم. اوکی، who is the first volunteer؟ کی داوطلب اوله؟ خب who wants to be the speaker؟ Ms. بازگیر and others. دوست دارم همه مشارکت کنن بچه ها. خوب یا بد جوابتون رو میدیم. Hello Ms. Okay, Ms. بازگیر you are the first volunteer. خب هم بازگیر سوالی پرسیده کتاب. چه سوالی پرسیده؟
استاپ شیرینگ بزنم و حالا شما رو هم. استاد دلیل آقای کیارش رو ببینین، دلیلش چی بود برای صدا گرفتگی؟ کیارش بود، منم بستنی خورم سلام گرفت استاد. چه دلیل موجهی آورده، من اصلا شرمنده شدم. من کمی خوردم، گفتم من زیاد بستنی خوردم. بستنی منظور سرما منظورشونه. Yeah, Ms. Bozgi. We can see, you see that the topic in this session is cultural differences, okay? Have you ever seen among your friends quite sharp difference between your culture and their culture? No, I don't remember, but I searched in Google, and I found something that was interesting for me. Interesting for you. What's that? For example, about for okay gesture, okay? Okay gesture, yeah. Yes. This sign. Yeah, this is okay. Yeah. Okay. Forming O. Excuse me, I write here. میگه که forming O in United States and United Kingdom means okay, but in Brazil it's vulgar insult. در واقع یک توهین عامیانه به شما. vulgarism یک حرف زشت بی‌ادبانه محسوب میشه. vulgarism بهش میگن. And in Japan it means money. Okay. Yeah. Interesting. And I learned what the other sign, and it's حالت V. Victory. پیروزی. Victory. Yes, you're right. Victory. Okay, yeah. But this means in United States good or great, with palm up. Okay. Yeah. Palm facing and it's forward you. یعنی اینکه کف دست روبروی شما باشه. Okay. But in the United Kingdom, if پشت دستت باشه. Yeah. Yes. The palm is backward. Okay. Yes. Backward. Yes. Yes. And it's insult. بازم یه توهین به شما میاد. Yes. با اینکه دو تا فرهنگ امریکن و بریتیش تقریبا خیلی شبیه هم هستن. They have originated, for example, the United States culture was originally based on the United Kingdom's culture, okay? اگرچه فرهنگ آمریکا ابتداعاً بر اساس فرهنگ UK بوده، ولی می‌بینیم که همین علامت ویکتوری اگر پالم به قول معروف backward باشه میشه اینسالتی توی فرهنگ بریتیش. حالا اون قبلی اوکی یه خورده قابل درک‌تر بود. میگفتیم آقا مثلا برزیل culture is quite different from American culture. برزیل کجا، امریکن کجا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی. اما این دوتا کشور یعنی که امریکا and United Kingdom این یه خورده عجیبه که چقدر این علامت میتونه معنی متفاوت داشته باشه. Cultural differences. دیگه چی یاد گرفتی تو مقاله؟ And I learned the other sign. It's in علامت. Okay. Yeah. What's that? This sign in China means number 8. Number 8, yeah. Yes. But in the United Kingdom it's a loser. بازنده. Yeah, loser, yeah. Thank you. Who wants to be next to talk about the different cultures and different, in fact, gestures, meaning in different countries. تا حالا پیش اومده که حتی تو فیلمی ببینید یا اینکه خودتون experience something یا to go somewhere، اما حالا چیزایی که خوندیم رو بر اساس اون یه خورده ما بیاییم بازشون کنیم. Identify supporting details. Check the statement that are true according to the article. بر اساس این مقاله‌ای که خوندیم حالا بیایم چک کنیم ببینیم که این استیتمنت ها
کدومشون true هستش، کدومشون درسته. Who is volunteer for the first one? Let's say Munajat, you please. Yeah. In most of Europe, the thumb and index finger mean two. It's wrong. It's wrong, yeah. Why? According to the text. Okay. So, number one, in most of Europe, a thumb and index finger mean two. According to the text, it is wrong. Number two, Ms. Barfi, you please. Baron, number two. Okay, number two. For North American, we use palm up. I think number two is incorrect. Okay, read it please. In North America, a thumb and a pinky mean two. Number three. سم بخونم؟ Yes. Number three. Japanese point at pictures with an open palm facing up. Japanese point at pictures with an open palm facing up. ژاپنی ها اشاره میکنن به تصاویر اوکی با palm و facing up. Is it true or it is wrong? ببینید دقیقاً Japanese prefer to point with the palm open and facing up. Past it is true. اوکی فقط یه دونه درس خون داریم ما. Number 4. من بگم کیارش. Yes, why not? To be friendly, North Americans greet others with a light handshake. فکر نمی کنم این false است. To be friendly, North American greet other with a light handshake. نه چون گفته handshake. Yeah, it is incorrect. It is false. Because North American greet others with actually strict handshake, okay? اونا firm handshake دارن نه اینکه light handshake داشته باشن. بله light handshake به معنی unfriendly هستش. یه بار دیگه میگم ببینید in North America در آمریکای شمالی light handshake means you are unfriendly. نشون میده که شما غیر دوستانه هستید. And firm handshake shows that you are friendly. کیارش number 5. Everyone uses thumb up sign for that's good. فکر میکنم این اشتباه باشه چون بعضی جا ممکنه این بیادبی باشه. Yeah, it is not correct. We should say everyone. And Australian. Okay, we should not say everyone. Okay, yes. Because in Australia and in the Middle East, yes. the people regard that to be impolite. چون در استرالیا و در خاورمیانه مؤدبانه به نظر نمیرسه. خب بریم قسمت travel tips. پندهای مسافرتی. Travel tips. Who wants to read? مهدیه؟ من بخونم؟ Yes. Travel tips. If someone gives you a gift, thank the person and open it right away. ادامه‌ش هم بخونم؟ In which country did this happen, مهدیه؟ Ecuador. Ecuador. So in Ecuador, if someone gives you a gift, thank the person and open it right away. اگر شما اکوادور رفتید و یه نفر یه هدیه‌ای بهتون داد نگید که متشکرم انشالله برم خونه بازش میکنم. You should open it immediately. Right away یعنی چی بچه؟ Right away. What does it mean? یعنی فوری همون لحظه. Right away means immediately. Right away means immediately. خب حالا فکر نمی کنم کسی اکوادور بره. The next one مهدیه when. شاید اکوادوریا اومدن ایران. When
When a visitor is leaving your home, you should walk with that person out the door. Korea. Korea. When a visitor is leaving your home, اگه یه نفر خونه شما رو بخواد ترک کنه, you should walk with the person out the door. باش با قدم میرید بیرون از خونه. Thank you. Ms. Sharafi, you please, if you are. Okay. If you are going to be more than 50 minutes late for a party, lunch or dinner, you should call to explain. United States. میگه اگه تو آمریکا دعوت شدی به یه نهاری، شامی، چیزی، اگه بخوای 15 دقیقه تأخیر داشته باشی، باید تماس بگیری و اطلاع بدی. Yeah, we don't have such a thing. Actually, unfortunately, that's not a custom in our country. بعدی رو بخونید. Each one get. بعدی okay. To tester that something is good, hold your hand up, palm facing out, and slowly bring all your fingers to the thumb. میگه برای اشاره کردن به بعضی چیزا خوبه که دستمون رو بالا بیاریم یا کف دستمون رو بیرون ببریم و به راحتی به آرومی بالا بیاریم همه انگشتامون رو به سمت شستمون. میگه این مال ترکیه است این دست. Okay, somewhat strange, okay? Okay, let's go to Kenya. بریم کنیا ببینیم کنیا چه خبره. Thank you, Ms. If you want to get the server's attention, it's more polite to use eye contact rather than hand gesture. Hand gesture. And what's that? یعنی اگه میخوای یه خدمتکار رو به اصطلاح توجهش رو جلب کنی یا میخوای مثلا بیاد برات کاری انجام بده، مؤدبانه تر اینه که با چشم ارتباط برقرار کنی تا با دست اشاره کنی نسبت به دست. Okay, this happens in Kenya. Ms. Seymunajad, when greeting people. When greeting people, older people should always be greeted first. یعنی باید اول به بزرگترها سلام کنیم. خواهم هاشمی ساجده before. من بگم اصلا. Before you enter someone's home, you should take off your shoes. میگه که قبل از اینکه شما وارد خونه کسی بشین، شخصی بشین، شما باید take off your shoes، کفشاتون رو در بیارین یا تکون در بیارین. آره در بیارین. Ukraine. توی اوکراین این اتفاق میفته. In Iran also we have the same. Actually, Baran, do you hear me? Are you here? Yes, I do. Okay, Baran, we have different customs here. From Ukraine, yes. Ecuador, Korea, United States, Mongolia, Kenya. Which one do you think is similar to that of our country, that of our culture? I don't know. Maybe Korea? Korean, which one? Like Ukrainian people, we Iranian, before enter someone's home, we should take off our shoes, okay? Shoes. Yeah. Yes. Ms. Bazgir, which one do you think is quite different from our culture? Ecuador and behaving in Kenya. And what about Mongolia? And no, it's similar to. خب این مطلب هم حالا دیگه حالا تمام شد. یه تاپیک های هم داریم، مثلا گفته خودتون میتونید اینا رو with a partner توی خونه یا هر جا که هستید اگه پارتنری پیدا میکنید اینا رو باش کار کنید. چیا هستن؟ Showing respect to older people. For example, do in our culture people show respect to each other, to the older people? Do's and don'ts for gestures. این هم موضوع خیلی خوب میتونه باشه. به نظر من راجع به هر کدوم از اینا میتونید یک پاراگراف بنویسید، هر کدوم که دوست داشتید.
do's and don'ts for gestures. ما اگه بخوایم جستر در بیاریم مثلا توی فرهنگ خودمون، فرهنگ ایران، چه کاری باید انجام بدیم، چه کاری نباید انجام بدیم. topics for polite small talk. اگه بخوایم مؤدبانه صحبت کنیم چه تاپیک های خوبه. invitations، دعوت ها، چجوری دعوت ها. visiting somebody's home، giving gifts، gift چجور میدیم تو فرهنگ ما. offering or refusing food، اگه بخوایم به کسی غذا پیشنهاد بدیم چجوری باید انجام بدیم. اگه بخوایم دعوت کسی رو رد کنیم چجوری بگیم ناراحت نشه. touching or not touching، ما توی فرهنگمون مجاز هستیم که چه چیزهایی رو لمس کنیم و چه چیزهایی رو لمس نکنیم. اوکی؟ مثلا بعضی از چیزها توی فرهنگ ما نجسه، نباید دست بزنیم. یا بعضی از حرمت ها رو داریم، مثلا حرمت مثلا بحث محرم و نامحرم. خب این touch and not touching اینا تاپیک هاییه که میتونیم راجبش صحبت کنیم با یک پارتنر. خب این از حالا موضوع این جلسه.